Okay. Time for class 2. Гаразд. Це час для другого класу. Here we go. So we're on course 13. Ми на 13-му And курсі. here's class 2. І First заняття друге. question. Who would like to Перше питання. Хто хоче прочитати? read? Um, Lynn, do you want to read? Лін, хочеш читати? Yes. Oops. Give the Hold on. definition. Go ahead. Give the definition Дайте of визначення an існуючої existing речі thing в in буддійській Buddhist логіці. logic. Yeah, what is the definition? Яке визначення? An existing thing is something is perceived by live perception. Щось, що сприйняється exactly. достовірним сприйняттям. The Так, definition of existing точно. thing is Визначення існуючої anything you речі. perceive with a valid perception. Все, що може бути сприйняте достовірним сприйняттям. Tematseni? Це мацені. I'm trying to remember the Tibetan. Я намагаюся Це згадати тибетську. Ah. Oh, Tsema Mikpa. Tsema Mikpa you. Okay. Read this, Lynn. Читай це, Лін. The definition of an Визначення existing thing існуючої is речі – це anything все, which що може can бути be сприйняте perceived достовірним with a сприйняттям. valid perception. Yeah. Read the Uchan. Читай Yes. Учен. Sema Mikpa Yobe Sen Nye Senyi. Good. What's Seni? Добре, що таке це ні? Senyi Senyi. No. Definition. That Визначення. definition. Yeah. Yeah. The definition, Agikui of Tsema. Valid perception. Визначення Yeah. достовірне сприйняття. Is actually it's kind of understood. Is anything is what is Sure. mikbud? Mikpa. Mikpa. Perceive. No. Yeah, good. Yeah, perceive. Yes. Is that which is yupud? Міква – це зберегти. Existing thing. Yeah. Existing. Yeah. Is that which Існуюча річ. that which is exists in the perception Існує by сприйняття. a valid perception, something like that. Is perceived by valid perception. Yeah. Існує But yeah, it means to exist. сприйняття за All допомогою right, good job. достовірного сприйняття. Якось так. Thank you, Lynn. Гаразд, це дуже дякую, Лін. All right, number 2. How many questions are there? Скільки там питань у нас? 6. Okay. 10 питань. And number 3 is long. Третє питання довге. All right, number 2. Номер 2. Hannah, would you like to read? Анна, хочеш прочитати? Yes. Name, define, and give one example each of the Назвіть, two most визначте і common наведіть один categories приклад для into кожної з which двох of найбільш these загальних things категорій, на are які всі divided. існуючі речі поділяються. Yeah.
Anybody know? Хтось знає? Is changing Changing and changing. Yeah, good. You both said it. Ви обидві сказали, змінні і What's ті, що змінюють, і ті, що не the змінюють. fine changing thing? Lawn. Визнач Changing thing, змінні речі. Something that change instant to instant. Yeah, good. Kechiki, kechiki, kechiki. In every moment. Це не Good. змінюється кожну мить. And Panitova, what's an unchanging thing? Вони того, що таке не змінні речі? emptiness, like Це пустота. one object. Один з них, з тих об'єктів. Yeah, something. Go ahead. І продовжуй. Yes, and this object not exist a long time. Yeah, it doesn't exist as coming from causes, so it doesn't change instant to instant. Something like Не that. міняється. Походу з причини не міняється від Yeah, миті до good. миті. Read this one, Panitova. Читаються пам'ятаю. Unchanging things, each of Незмінні which речі, are кожна з яких definite- визначається як один об'єкт, Defined. defined as який one є object which is одночасно both річчю a thing та and which чимось, is not що не є such that таким, it що only триває lasts лише for a мить. moment. Classical examples would be empty space or Класичними emptiness. прикладами були пустий простір і exactly. пустота. Uchen? Чим? Takpa, chotan, kechikma, mayin pei, shitunpa. Yeah, good. Translate. Takpa. Добре. Перекладай, так? Unchanging things, Незмінні речі. Mhm. Things and Say the words chi. things, Tang. Речі. and or with, I don't know. І або What? з. Tang. With. Tang. And? Yeah, it's just Uh, and here. Mhm. Тут просто і. Kechikma. Not moment. First of all, the ma would be in front if it was not the moment. Ма Second було б of на all, початку, якщо ma б це is just було part of the не, word. не Kechikma. момент. А це кічикма. It means instant. Mm, Yeah. But then my yin, Означає Not. мить, good. а маєн ні. Yinpa, shitunpa. Shitunpa, excuse me. according with foundation. Yeah, Згідно з основами. yeah. It's something that is in Якось accord. так. It's Це not як основа, according або, with doesn't, there's no according. або According згідно. to means something different than accord, okay? Mm. Yeah, it's something which is whose basis is in accord with not Яка основа, changing, яка полягає в тому, щоб in moment to moment. змінюватись something like that. момент від моменту, мить від мить. Якось Maybe так. it just means the one object here. Maybe this tunpa just means like А maybe that one thing. тут тумпа означає I think it один does. об'єкт. Я думаю, що це може означати. Okay. Examples? Приклади. Panitova, read these. Панелітова читає. Namka tonpani. Good. What's namka? Space and emptiness tonpani. Простір Yep, і пустота. great. Company emptiness. Good. Okay, and Loan, you read this one. Лан читає Yes. це. Changing things, each of Змінні речі, which кожна з which яких are визначається як as все, що anything that триває лише lasts. мить. only for a moment. Classical Класичними example прикладами були would б be a стов pillar або or глечик a для water води. pitcher. 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 Yeah, good. Добре. All right. Read this.
Yeah. Це Mitakpa, Kechikma, Kawa, Bumpa, Okay, you're supposed to translate too. What's mitakwa mean? що ми так changing просить? thing, Good, perfect. Changing Kichikma? thing. Кичикма? is instant, Perfect. Мить. Kawa? pillar, and Yeah, boom. good. Пістол. Pitcher, Yeah, Pitcher. exactly. І Water бумпа pitcher. Coffee cup. глечик. All right, Або good. будь-який Question спосіб. 3. Питання 3. No, Ну, please read. будь ласка, читай. Why it is often incorrect to Чому translate the часто words некоректно перекладати мітакпа, слово мітакпа як непостійне? service anita as impermanence. Yeah. Why is mitakwa why is it often incorrect to Чому це translate часто it as impermanence? неправильно перекладати, некоректно, як непостійно? Is it because it's talking about Тому що це we can confuse like ми eternal impermanence for just like можемо the fact that переплутати a thing changes or not? Yeah, як exactly. зовнішня незмінність і той факт, що Impermanence речі means незмінні. something is there, then Незмінність it's not there. означає, що щось там і в той Like же it час won't це be щось here не там. forever, right? That's what you're saying, right, Це Mike? не буде But тут вічно. changing means Але коли ми кажемо its зміни, status in every moment is differing. It міняється з doesn't mean кожною quite the миттю. same thing. Although Це there не are a одне і few те ж cases саме. where it is appropriate Але to бувають call it випадки, коли можна impermanence, так to define it називати, that way. Like in the case of як у Chiwa випадку Mitakpa, the Чіва Lam Мітапа, Rim це з step, Ламриму, which means like death as impermanence, meaning your life як непостійність у won't формі always be смерті, here. що ваше Not the fact that життя you're changing in that не case, буде тут but the постійно. fact that life itself, І не то, your що це life незмінно, itself is gonna go. а те, що So, ваше життя yeah. якби закінчиться, в цьому не Good. зміниться. Якби I'll read непостійність. it. It's long. Я The прочитаю English це word довго. impermanent Англійське слово in its current непостійне usage в denotes поточному something which is going використанні to end and позначає not last щось, що forever, закінчиться і триває whereas і не permanent триває denotes вічно. something Тоді як that will not постійний end or означає break. щось, The що не point of, закінчується oh або yeah, не the other famous переривається. example of Ідея impermanent тибетського та is санскритського слів втім полягає в тому, щоб позначити щось, що змінюється від миттєвості до yeah, миттєвості, щось швидкоплинне і перехідне. emptiness, right? Фактично визначення No, I'll слова read it. Hold мітапа є on. щось, що триває лише. Я далі Whereas permanent прочитаю. denotes something will not end or break. The point of the Tibetan and Sanskrit words, however, is to denote something which changes from instant to instant, something fleeting or transitory. In fact, the definition of mitakwa is something that only lasts for a moment. Yeah. Conversely, Навпаки, речі, things which are які takwa, є таква, the opposite of mitakwa, протилежність мітаква, are це not не necessarily обов'язково things that речі, go on які forever. The emptiness of a продовжуватимуться cup, вічно. for example, Пустота goes чашки, out of наприклад, existence припиняє when the cup існування, коли breaks, чашка розбивається, and і came into починає existence when існування, the cup коли was чашка made. виготовлена. Since it's simply Що the є простим fact that фактом the cup has того, no nature of its що own. чашка не має своєї We власної do not, природи. though, say Хоча ми that не кажемо, що emptiness пустота starts or починається або stops, закінчується, since this implies оскільки це variability. має The point of на things увазі which are мінливість. mitakwa І is ідея that they речей, never які change. є Their мітаква, quality of полягає в being тому, що вони is ніколи не perfectly міняються. constant and Їхня consistent. якість бути досконало Nothing постійними is та ever more or послідовними. less than completely Ніщо and ніколи purely не empty є of any nature of its own, for більшим або example. меншим, ніж повністю та чисто We пустим should від note якоїсь своєї finally, though, власної that in природи, some of наприклад. its usages, Втім, the на word сам кінець, mitakwa ми повинні зауважити, що в деяких is properly використаннях translated as слово мітаква impermanent, вірно such as in the перекладається common як Lamrim непостійне, expression, jiva таких mitakwa, як розповсюджений вираз impermanence in ламриму the form чіва of death. мітаква, Look, постійність у формі we смерті. said it. Yay. Дивіться, ми це сказали. All right. Yeah. Who wants to read?
Хто хоче читати? Jessica's here? Джесіка тут? No? Maybe she Ні. can't read. Yes, yes. Can you read? Можеш me? читати. Yeah, 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 can... Yeah. Okay. Please read. Будь ласка, Give, читай. give the definition Дайте of a working визначення thing, поняття which is працююча річ, totally яке є synonym, повним синонімом synonymous, поняття річ, що synonymous. змінюється. with Synonymous. synonymous Yep. A changing with thing. changing thing. Yeah. What is the definition? Яке визначення? Definition maybe is a Можливо, thing це does something. річ, яка щось робить, The Yeah. thing has the function to do anything. що є Yeah, you're right. Something that у performs a речі є function. I think Geshe usually says функція, it. яка виконує певну функцію. Anything which performs a function. Correct. Да, Read правильно. this, Jessica. Читай це. The definition of a working thing Визначення is поняття anything працююча річ which performs це a все, що function. виконує певну функцію. Yeah. Uchen? Учен? Bunche nupa. Yep. Nupa. The boy Nupoi tseni. nupo seni Yeah. What's seni mean? definition Що це не означає? Акікуї? Це визначення. of Perfect. Як чогось. Nupo? Ротовий відмінок. nupo is a working thing. Працююча річ. Is understood. Is a dun. Розуміється як? Do need the meaning. Anything. Yay. Будь-що. Або все. Yeah. Nupa? Щось. Nupa is be able to do. Perfect. Ну, Че. бути здатним щось робити. Is doing to do. Yay. Бути здатним, Wow. це останнє робити. Very good, Jessica. Yeah, Very- anything дуже which добре. it can do Jessica. something, literally. Anything which performs a function. Те, що All виконує right. певну функцію. Stay tuned for Jessica's translation classes, right, Jessica? Sure. I'm joking. I mean, please teach. Okay. Next, number 5. Страшно ті про How? тибетський клад. Trin. Yes. Hello. Трин, Hi, Привіт. how are you? I'm great. Please read number 5. Читай Yes. 5. Give the three different kinds of Назвіть три working різні things, типи their працюючих definitions, речей, and the classical їхнє визначення та example of класичний each приклад для one. кожного з них. Yeah, what are they? 3 kinds of working things. Які вони типи працюючих речей? Mental, physical, and that which is neither physical or mental? Ментальні, фізичні, ті, що не Probably. фізичні, не ментальні. Um, Можливо. physical, Фізичні. everything, Це most things. взагалі то Mental. більшість речей. Ментальні речі. Anything in your mind, like thoughts, Все, що є у and that вашому which is not розумі, physical or mental. як думки, а те, що не фізично, I не think it's ментальне. active. What's that? It's like active, like both Active? physical and mental. Це як активні, фізичні, No. фізично і What do you ментально. mean? Yeah, I I think. don't know what Що you це think- I don't know означає? what what does Що ти active маєш mean? на увазі? Я не знаю, що It ти маєш was на увазі як Physical, як mental, and актив. then active, which is both mental and physical. А, як фізичне і ментальне, і вони Active? активні, як Okay. фізичне і ментальне. Hmm. Okay, I don't know what you're talking about. Добре, подивимося.
No. Ні, That's не not. зовсім. Ні. I was right. I was right. Я був правий. Yeah, things which are neither, yeah, things that perform a function which are neither physical or mental. Active is just Які a виконують якісь речі, які не translation translation. фізичні і не It just means ментальні. things. А active, The активні речі всього, ну, просто мається на увазі просто речі. The two famous ones are seeds Два and відомих це like your concept of somebody. зерна і концепція чогось, як All right, Майк. someone else read this. Mike, you read this. Хтось інший читає, та Майк читає. I need it apparently. Physical things Мені defined потрібно as було. anything you can show Фізичні as a речі physical thing. позначаються An як example would be щось, що heat. ви можете показати Yeah, як фізичну річ. Прикладом була спека. Read this stuff. Suksurongwa sukitseni. Good. Tsawe rekja. Ментальні речі позначаються як Yeah, що heat. завгодно, This що є is just одночасно heat. This невидимим і example. The усвідомленим. Прикладом definition було б seni щастя та of мудрість. tsuk of physical things, А це я physicality швидко прочитала. is Наступне. rongwa, anything appropriate that to be called tsuk. Anything that you can be like, oh, there's physical stuff. An Те, що ви example можете would be вказати, the оце sensation фізичне. of heat. Rekja means sensation. Це Literally означає feeling відчувати contact оцю object. спеку, як And tsawa means warmth, heat. Відчуття Tsawa rekja. спеки. All right, this one, Mike. Mental things defined as anything which is both Ще раз invisible and повторимо, aware. ментальні An речі example would be позначаються як happiness що or завгодно, wisdom. що є одночасно невидимим і усвідомленим. Прикладом буде Sel happiness Selshing або щастя або Rikpa мудрість. Shewe Shepe Tseni. Yeah, good. The definition, tseni, of agikui, shepa, Визначення mental stuff ментального чогось. things that are clear. Речі, які Geshe says invisible here. як He sometimes says clear. And the прозорі, rikja а Геше Майкл сказав can be known, невидимим. can be aware of, can be І thought of. які ми знаємо, або які ми Examples. Did you усвідомлюємо. read these, Mike? Did you read І these? приклади прочитай, Dewa. Майк. Yeshe. Yeah, good. What's dewa? Happiness. Good. Щастя, What's yeshe? Wisdom. мудрість. Perfect. All right, Mike, read this one. Майк, читай це. Active things. Which are Активні neither, речі, which are neither matter nor які mind. не є defined матерією as і не any є produced свідомістю, thing, which is позначається neither як matter будь-яка nor mind. зроблена An річ, example would be a яка не person є which матерією і has не є both physical свідомістю. form and a mind, but which is neither and yet still changes. І прикладом була б людина, яка exactly. одночасно є фізичною I формою thought і it was свідомістю, але не є чимось з них і все ще That's neither. змінюється. Майк думав, що це, каже, що це, Then думав, min. що воно This is what the одночасно min і means. фізичне і Then Minducci is ментальне. short for tsuk Sukdang. I don't know. I think Sukdang Rik. Я не знаю, як. I don't know what they use for mind there. Я не Anyway, знаю, що вони it's там an про abbreviation. розум It just says використовують. Це як it just says абревіатура. neither in Оце the означає, name. It says якби, ні те, ні things інше. which are active, which are neither, but it doesn't say matter or mind. Речі, які It's like не те, не те. Sukdang Rik. Але це не сказано, що це forget how you матерія say it. і не розум. Now I want to check. Я Let's хочу check. зараз Yay! перевірити. Давайте перевіримо. Hold on. Зачекайте. I have this dictionary. У мене тут I feel obliged to use it because словничок. I looked at it for 8 years. Here we go. Ось. Then, min, duce. He doesn't even say. Що Oh, не сказано? he says sem. Сказано сем. I guess. Я Which так means mind. думаю. I don't know. Я не знаю. Anyway, it has neither of No, those. Did you finish, Неважливо. Mike? I feel like I cut you off. Keep going.
Продовжуй. Just the What do you got Lucian. left? Bem, She, Yep. Kung, Ring, Mayim, Pe, Penduje. Yeah, Demenduce. Pemche. Maybe it's just Pemche then. Pem means Певне означає. particulate matter, like some made of stuff. She means mental. Як щось, що Kang зроблено, rung. ще Kang ментально. means whatever. Rung Будь-що. means appropriate. Mayin, not. Як Duce, вправлення, a not, active не, thing. It активні means речі. made thing, produced thing. Як зроблені Anything. речі, Okay, it's neither of виготовлені those. речі, і It's це something that не те, не те. exists that neither mental or Це те, що physical. існує Like і не that. фізично, і не ментально. Like a kongsak. What's that mean, Як гансак, що це означає? Mike? Майк? Is he there? Ти там? He's over. Kung Sak. Change? Person. We had it Ні, це означає як all the way yesterday. персона, або, ну, я б The сказала, Buddha людина. said, Naam dang jawa Будда kangsaki сказав, tsungi kangsaki tsumi sungte. We had it 3 times yesterday. у нас це It було means вчора person. 3 рази. Це означає як All людина. right. Kongsak. You're welcome. I know it must feel great to point out the fact that you forgot it like within 24 hours. It's a Це lineage. класно вказувати тобі на те, що ти не Alright. знаєш. Це лінія передачі. I forget stuff Це too. якось весело. One more question. І ще одне питання. Daria? Дар'я? Yeah. How does a description of Як ultimate опис reality абсолютної in the реальності system в of the системі Buddhist буддийських logic шкіл schools логіки differ from відрізняється its від цього опису у description вищій in школі the буддизму high в групі school of Buddhism? Прасангіка, філософів The Мад'яміки серединного. Prasangika group of Madhyamika middle way philosophers. Yeah. What's the difference between Яка the різниця? sutrist or logic school Сутристами, школа логіки. description of ultimate reality? What's ultimate reality to Для them? сутристами, для сутристів, що означає абсолютна реальність? Usually they say that which Зазвичай is це як things that are empty of being речі autonomous, пусті, unitary, and when tak and forever, something like that. Tak chik chen in Tibetan. Yeah. Or you could say this. I think повинно this це applies to сказати. the last 3 schools. Я думаю, що це Mm. до останніх 3 школ відноситься. Yeah. Somebody read this. Daria, read this. Хтось прочитайте, Дар'я, чекай. Those of the logic Ті schools школи believe логіки that some вірять, things що belongs щось належить до to абсолютної ultimate реальності, reality when it can, коли воно може in a в very дуже real реальний way, спосіб perform виконувати a певну function. функцію. The Madhyamika say that Мад'яміка the only каже, що example єдиний приклад of абсолютної ultimate або or вищої higher реальності reality це is сама emptiness пустота. itself. Yeah, I think I went too far in my Я думаю, definition. що я хотів придумати визначення трошки, я далеко зайшов. Yeah, I don't know. I mean, this is true. Ну, це It's правда. definitely a functionalist school.
полуфункціоналістів. Whatever Geshe says. All right, yay! Що скаже Геша Майкл, то й буде. There's no class tomorrow. Не буде Uh, завтра There's заняття. English class for people who go to that. There is Не no буде заняття з um, англійської, ACI class хто туди tomorrow. ходить, але There'll be ACI two класу не classes буде. on Буде 2 Saturday. заняття в суботу. Um, one at 5 in the morning and one at 6 in the morning, Один Arizona time. And then we'll have our о last 3 G-box за київським class. часом, іншого and 4 mixed за nuts. київським. Потім буде G-Box, і And потім о then 6 за Києвом my Mixed Nuts. break. І Okay? потім буде моя I'll still перерва. come to Mixed Nuts because it's for my llama. But besides that, I'm hiding out. Я Don't tell буду anybody. на Mixed Nuts класах, All бо right. це важливо для мого лами. Але Bye, так, я буду everybody. відпочивати. Всім You're пока. awesome. Ви чудові. Cảm You're ơn welcome thầy, so cảm ơn much. các bạn. Thank you. Come on, Lin. Come Всім on. пока. Давай, Лін, давай. Come on, Hong Sun. I just heard you exhale. Я чув, Thầy. як ти видихнув. All Давай. right, everybody. Bye. Пока-пока. Thank you. See you Saturday. Дякую. Yeah, see you.